venye mulinichukua video na venye watu venye walijua story yangu. Sijai kaa siku hata moja hivi kama sina kibarua. Naenda hata kwa mtu nakuta niko kwa wiki mzima nikifanya kibarua. Na unakona saa nikilipo hiyo 500. Saa kama saa hii tuchakula niko naye juu nilinunua tuchakula. Niliweza kulipia watoto shule, wenye wako na manguo nikaweza kuwanunulia, na nikabakisha pesa kiasi kidogo, na nikakuja hapa town nikatafuta haka place, na hapa mahali niko nilinunua 15k 15,000 na nikaweza kununua utu mabati, nikasimamisha hasa haka nyumba venye unakaona, na watoto nikaweza kuwapeleka shuleni. Watoto wangu walipata machallenge, wakaanza wakuna kukula, wanashinda njaa, wanalala njaa. Juu saa zingine nimeenda nimepata mimi maskrebu ya 50 bob. 50 bob nitakuja ninunue nini? Na school fees, uko na school fees hujalipa huko shule yawe watoto wengine? Huko nikisema nikuhesabu niko na miezi kama 6 yenye sijalipa. Sasa unajua wale watoto wanaenda saa zingine wanafukuzwa. Wakifukuzwa mimi nawashika mikono na wapelekea chief. Chief hao watoto wamefukuzwa na mimi sina kazi, sina pesa. Watoto tena wanachukuliwa wanarudishwa kwa shule. Bado zile si pesa tu, bado zinazijia sababu pale. Kweli. So sasa hii kazi ile unafanya tu ni vibarua, ukipata ya mjengo unakimbililia. Sasa kama venye nilikuwa naamka hivyo, nikienda nipate job ni sawa, nikikosa mimi nachukua gunia. Natafuta scrap hivyo. Juu sana kusema ati ni kuenda kushinda kisurura kwa watu kiwauliza job kama wakati huu kwa jua. Hauwezi upata mahali kuna limwa. Greetings Tuko family. Today I come here with a big smile on my face, and it's because of you and I coming together and being able to help one of our guests. Now you do remember there's a story of one guy called Jacob, and we came to his place where he was living in a single room with his children. He had a lot of problems. He did not have means of even finding food because he had a good job. His wife left him because he did not have money. But because of you out there, and because of the help and the love that you have for our guests, we've come back here with a very good story to tell. I will not be done to tell the story. I'm just here to show you what good work you guys have done. And again, I do appreciate you so much for coming through for Jacob. You want to see what he's done? He's going to talk to us, and you'll see the smile on his face and how happy he is. In fact, as we are hapa, nimemtoa kazini, nikamwambia akuje atupatie story arudi kazi. So without further ado, Jacob. So Jacob, kwanza nigote, naona kuna mavumbi ya kazi. Ndio umetoka kazi. Ndio nimetokea kwa wewe. Haya. Sasa mimi nimefurahi uninipigia, ukaniambia nikuje nione vile umeendelea. So kutoka tuachane ile siku, utatuambia tu ni nini umeweza kufanya mpaka saa hii. Okay. Mimi ya kwanza ni kurudisha shukrani ya venye ulikuja na ukachukua mzigo yangu na ukapea watu na wakakuwa na moyo wa kunisaidia. Wa kwanza ulinikuta nikiwa na mzigo wa nyumba, nilikuwa na komboa mahali pale nilikuwa ninaishi. Alafu nilikuwa nimelemewa na chakula ya watoto, nilikuwa nimelemewa mpaka na karo ya shule. Lakini ulipochukua huo mzigo wangu na kuwapatia wananchi, na wananchi wakachukua jukumu na wakaweza kunisaidia. Nami vile waliweza kunisaidia, venye nilipata zile pesa, sikuzitumia na kuziharibu. Niliweza kulipia watoto shule, wenye wako na manguo nikaweza kuwanunulia, na nikabakisha pesa kiasi kidogo, na nikakuja hapa town nikatafuta haka place, na hapa mahali niko nilinunua 15k 15,000 na nikaweza kununua utu mabati, nikasimamisha hasa haka nyumba venye unakaona, na watoto nikaweza kuwapeleka shuleni. Sasa hii watoto hawasukumi venye walikuwa wanasukuma pale na chief. Sasa nilitoka huko Karakta, niko hapa Naivasha, na watoto wanasomea sasa hapa chini, wako shule bado tu ni ya serikali. Lakini sasa sina ule mzigo kubwa.
Sasa ndio nikaonelea mtu akisaidiwa lazima urudishe shukrani. Kweli. Sababu mali walinitoa singeweza kujitoa, na sikuwa ninaona kama kuna wakati utafika ati nikuwe na kama sasa hii nyumba yangu venye niko hakuna mwenye anakuja kunidaisha kodi. Sababu niliposaidiwa pale na watu walikuwa wananiambia, na tukikusaidia tafadhali usitumie hiyo pesa vibaya. Na ni kitu mbaya. Nami uzuri wangu sikuwa pombe situmiagi sigara, yani hakuna madhara yote mimi yenye huwa natumia kwa mwili yangu. Kwa hivyo saa ile pesa niliweza kupata, zile pesa zote nilipata 50k. Wow. Naona. Na hiyo 50k nikakuja nikalipa ile bill nilikuwa nao kwa shule huko. Nikanunua tu chakula. Rent pia ukamalizia. Rent nikamalizia. Alafu nikakuja hapa nikanunua hapa 15k. Ile pesa yenye ilibaki nikakuja nikanunua chakula. Saa tukaanza kununua, si unaona huku ni matope nimeweka huku. Nimesimamisha tu maposti na kuweka makamba na kupiga hizo ni matope. Kwa hivyo sasa ile pesa nilikuwa nao niliandika tu mtu mmoja tukaweza kujenga naye mahali hapa hivi. Juu hata wewe ni fundi. Juu hata mimi bado ni fundi. Kwa hivyo hata hukuhitaji watu wengi. Sikuhitaji watu wengi. Sasa mahali pesa ziliishia nikasukumana na kumalizia. Tulijenga mpaka hapa hivi. Pesa yangu ikakaa kama imefanya nini imeisha. Sasa venye naenda kibarua nikaendelea kuongeza. Nikaongezea na hapo hivyo. Sasa ndio nikasema nitawaita ili niwarudishie shukrani, na hata wananchi pia wenye walinisaidia. Juu kuchukua hiyo mzigo na sio yao, hiyo ni kitu, ni moyo kutoka, ni mtu kuguzwa. Na nikasema walifanya mzuri sana. Juu kitu ya kwanza watoto wangu waliondoka kulala njaa kutoka siku yenye uliingia kwangu. Hawajalala njaa. Hawajailala njaa. Unaona? Na shule venye nilienda wakachukuliwa shule hapa hivi, nilipo transfer huko, nikakuja nikapeana huko. Uniform nimewanunulia, vitabu nimewanunulia, kila kitu, na shule nimelipa. Kwa hivyo najua hata nikiingia mwaka ingine ni kusema kudaiwa kodi ya shule ni kitu mwezi wa 4 na huko. Juu nilisukuma. Ulilipa mpaka mbele? Nilisukuma ndio isifike mahali juu hii kasi yangu ni ya kuhaso. Ujui ile siku utapata. Sasa kabla hiyo shule ifike, hata kama nitakuwa nikipata kibarua naeka 200, napata 200 naenda nalipa, napata 200 naenda nalipa, hiyo ingine na wanunulia chakula. Sasa nikaona hiyo maisha inaendelea poa. Sasa ndio nikasema nitarudisha shukrani. Juu hiyo ni moyo wa kuguzwa na Mungu. Juu sio kawaida. Na mtu kujitolea jasho yake asaidie mtu, ni mtu ambaye hiyo ni moyo wa kutoka ndani ya Mungu. Nami nikasema sitanyamaza hivyo. Lazima nitarudisha shukrani. Ndio mwenye alitoa kitu yake imrudilie. Ndio mtu mwenye alitoa kitu yake Mungu ambariki kitu na kingine. Naone mwenye alisaidia enyewe hakutumia hiyo kitu vibaya. Juu sasa kaa ni mtu mwingine venye alipata hiyo 50k angeanza kujiburudisha na raha juu raha ziko. Lakini mimi sikuona raha juu naona maisha ya watu na shida yenye nilikuwa naona, siwezi taka kurudi mahali pale kama pale nilikuwa. Sasa nikawasema nitarudisha shukrani na niseme mlifanya kitu mzuri na Mungu awabariki sana na sana na sana. Kenye tu sikupata ni shule ya mtoto wangu. Ule mwenye alikuwa special school. Juu mwenye tu alikuwa ameniambia atanisaidia. Huyo tu alikuwa ameniambia nimpatie huyo mtoto akae naye Nairobi, ati atamsomesha. Lakini nikaona siwezi achilia mtoto wako. Siwezi haki. Venye nimesukumana na watoto hiyo miaka 4 na miezi juu, sisikiagi kama kuna mtoto mwenye ataweza toka mahali niko. Unaona? Na kuna shule bado ile ya Girigiri yenye nilikuwa nimekuambia. Kuna mtu alisikia hiyo story yangu, akaniambia huo mtoto sasa akiingia shule niwe na 15k. Naona? Na kwa kila term nitakuwa nikilipa 1000 ngapi? 3. Kuingia ndio alikuwa anatakikana 15k. Lakini sasa hii zingine ndio kila term ni 1000 ngapi? 3. Nikaona kwa kila mwezi, kwa hivyo kila mwezi wanalipisha 1000. Na nikaona sio mbaya. Sasa ndio nikasema juu mimi pesa yenye nilikuwa nimemaliza, nitang'ang'ana na kibarua
Juu walikuwa nimeniambia hata nikienda nipate 5 nipeleke, niende tena nipate 5 nipeleke, nikishapeleka 10 nimpeleke kwanza. Uendeleshe ukilipa. Niendelesha nikilipa. Nami nikawaambia nitajipanga. Saa venye nitakuwa nikipata kibarua Kaka pesa kando kando. Juu kama saa hii venye, acha niwaambie venye muliniita, venye mulinichukua video na venye watu venye walijua story yangu, sijai kaa siku hata moja hivi kama sina kibarua. Naenda hata kwa mtu nakuta niko kwa wiki mzima nikifanya kibarua. Na unakona saa nikilipo hiyo 500, saa kama saa hii tuchakula niko naye, juu nilinunua tuchakula. Ile tu pesa yenye ninapata sana hasolea huyu mtoto. Ndio nikasema mbarikiwe sana. Tuna furaha ya Jacob. Hiyo ni furaha yangu na ni furaha ya watu wetu pale. Wakijua kwanza kile inanifurahisha ni hiyo pesa ulipata haikukufurahisha unasema hey sasa nimepata pesa, uende uambie watu kujeni. Ati leo mimi ndo nalipa bill. Hapana. Wakasema hapana. Wacha ushughulika watu. Na nafurahi juu kujenga nyumba ni kitu muhimu sana. Saizi unajua pale huko hakuna mtu anakusumbua rent. Hakuna huko hapo unakuja unakaa kwako vizuri, unakaa na watoto wako vizuri bila stress, unaamka vizuri unaenda kibarua. Na mimi nakushukuru pia we Jacob. Kwanza juu ulituita tukuje tuone, na ya pili juu haukutumia pesa vibaya. Na naomba Mungu hizo vibarua vile zinakuja ziendelee kuja mingi. Upate hiyo pesa mtoto huyo aende shule. Juu mtoto akipata shule pazuri najua ni mwerevu na ataendelea vizuri. Juu hata venye nilimpeleka walisema kuna venye ataweza tengenezwa hata kuongea juu tulikuwa tumeenda, waliniambia wakiendelea kumuongelesha kuna venye ataenda aongee vizuri. Hiyo ni raha yangu. Na nashukuru. Kile sasa tu tunataka tuangalie tu kwako pale ulipata. Mimi nashukuru mpaka hata pale yani pale huko ni kwako. Hiyo ni kitu hata mimi ile mimi usema nikipata hii kazi nafanyanga nasema Mungu anisaidie niweze kupata kwangu. Malista bishiwa nikiangalia kila saa mwezi imefika mwisho current. Hiyo hata mimi naombanga hata mimi nifike hapo. Kwa hivyo uko umefika hapo tunashukuru Mungu. Na uendelee uzidi ujenge bedrooms na hata ujenge ya mawe. Tunaomba Mungu endelee. Uko na nafasi mingi. Nafasi kubwa huko nje. Hata kondoo Mungu akinisaidia tu uweke. Zitakuwa tu huko. Mimi nafurahi. Utatuonesha tu tukiendelea round tuoneshe pale huko na vile kuko ndo watu wajue, hata wajue ile 500 yake hiyo 1000 yake hiyo 10k 20 hata hiyo 5 bob 10 bob walituma pale iko sasa. Tutatupeleka tu tuone. Unaona Aisha fika hapo. Hii yote yako mpaka hapa pale umeweka neti? Mpaka hapa mahali nimeweka neti. Saseni kufika hapo hivyo. Kweli uko na nafasi Jacob. Nafasi kubwa. Na ndio hiyo nyumba yetu sasa. Nyumba yetu sasa. Na ukasema upande juu ya mlima. By the way, tumepanda hiyo mlima kweli. Sasa unajua uko chini, uko barabara mahali nimewakuta, uko singeweza kununua. Uko kuna kuwa na pesa mingi. Ni kutoka 8k, 100. Sasa unaona? Sasa nikaona afadhali nikuje hapa na juu hakuna ukora na hakuna mnyama wowote. Taka unaona kama ni msituni hivyo kuko. Hakuna wanyama juu kwa game ni hapo juu na wameweka fence. Kuna fence ya stima na huko. Sasa unaona wanyama hawezi kuja pande hii. Kweli. Sasa hapa hivi ndio kwangu sasa. Na ninafurahia Mungu sana. Hata sisi tunafurahi. This is how we came. You can see the road is there. Hizi ni za watoto za shule. Kila kitu nimewaandalia wote. Ndio. Aisha, wacha nikuambie mpaka kiatu kama hili kuwa shida. Haungeweza kupata. Watoto wangu walikuwa na saa ile nilikuwa naenda kuokota maskireb. Nikipata kiatu yenye haijaisha sana ndio nilikuwa nawaletea. Lakini sasa hii tunafurahia Mungu, mtoto akienda shule ako na kiatu, akikuja nyumbani ako na kiatu ya kuvaa. Unaona? Sasa
naona hiyo jambo ni jambo la maana sana. Sana. Hizo viatu ni za dota yako kama ni kabibi umepata? Gani? Zile. Za huyu mrembo wa Ilimo. Nimedhani ushapata kamrembo. Hapana. Bado. Nilikwambia aje. Wewe ni mdogo bado. Lazima lakini nilikupea ahadi mpaka watoto wangu wawe wakubwa kweli. Ndio ajeze kujiongelelea. Nilikwambia kwa nitaoa lakini sio saa hii. Utaweza lete mtu wale watoto waanze kuwa nini? Na shida. Hivyo acha nisukumane na watoto wangu. Sasa ule mdogo nikiona amefikisha 15 ama 16, ule mdogo sasa hapo nitaweza endelea na maisha. Na tangu tuweke hiyo video ule bibi alikutafuta? Hata sijai muona. Basi ni sawa, tunaendelea na maisha. Na tena vizuri sana. Unaitwa nani? Wairimu. Sasa ile siku tulikuja kuona dadi, wewe huko ulikuwa shule, si ndio? Na saizi pale mmefika unasikiaje dadi amepata kwake na uko shule? Nasikia vizuri. Shule iko aje? Iko poa. Iko sawa kabisa? Unasoma vizuri. Saizi uko grade 1. Ukikuwa mkubwa unataka kuwa nani? Unataka kuwa nani ukiwa mkubwa? Watu wa kusaidia watu. Unataka wataka kusaidia watu? Hiyo inaitwa, ukiulizwa unasema unataka kufanya community development. Sema hivyo? Community development. Ni ngumu hiyo, usijali. Haya, unataka kuambia nini watu wale waliwasaidia? Sasa naomba brother yangu aweze kuenda shule. Dadi ametuambia atapata pesa alafu apeleke kwa special school, si ndio? Good girl. Uendelee kuwa mtoto mzuri. Unajua nimekupata ukiosha vyombo, unaweza rudi sasa umalize kuosha vyombo. Sawa? Haya, high five. Good girl. As you've heard what Jacob has said, in as much as he has his own compound, he has a house to live in, his children, 2 of his children are very happy in a very good school. He says, please help him out with that one child who needs to go to special needs school. As you've heard, it's in Gilgil. He needs some 15,000 to be able to start. And then from there, he said, if it's 1,000 per month, he can be able to do that because as you've seen, he's working. He's not just chilling after you've given him money. So again, thank you so much, guys, for being the support that you are, for your love, your care, and everything that you do for these people. They're grateful, and this is what we do. This is why we do this job, for you to be of help to them and for them to be able to grow a good generation after. So from me, Liliesha, in Jacob's compound, I do say thank you very much. Remember, his number is on the pinned comment, and you can always reach out to us if you have any story to give us. For now, I just say enjoy the rest of your time. Goodbye.